Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Balava Giribaradhare. Gopi Jana Balava Giribaradhare. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamunatira Vanachare. Yamunatira Vanachare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Parivajacharya Status Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shishi Gonitai Ki. Nitai Gauranga Festival Ki. Gaur Premanande. Slava Si Prabhupada Suprednam. Slava Si Prabhupada Suprednam. Slava Si Prabhupada Suprednam. Slava Shri Guru E Shri Gauranga. Slava Srila Prabhupada. Oh, Hare Krishna. What's thank you in Ukrainian? Дякую. 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 Take some time.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 11, the transcendental qualities of Vritrasura. And, well, we are going to read verse 23. Сьогодні вранці ми читаємо Шримад Бхагаватам, 6-ту пісню, 11-ту главу, яка зветься «Трансцендентні якості Врітрасури», і ми будемо читати вірш 23. There are different schedules around, actually, so... Схоже, що були розповсюджені два розклади віршів. Yeah, the version I was given says 23, so I'm going to do Мені 23. повідомили, що ми читаємо сьогодні вірш 23. Okay, and we don't have the verse up. No, that's all right. So I'll just read the Sanskrit, you do the word for word. Okay. Trivargikayasa vigatam asmat patir vidite purushasya shakra tato numeyo bhagavat prasado yotulaba kinchana gochano nyai. Трайваргіка, щоб досягти трьох цілей. А саме релігійність, економічний поступ і задоволення чуттів. Аяса, зусиль. Відгатам, крах. Асмат, наш. Патігі, Господь. Відате, надсилає. Пурушася, відданому. Шакра, о Індро. Татаха, звідси. Анумеяга, висновок. Бхагават прасадаха, особлива милість Верховного Бога особи. Яга, яку. Дурлабага, дуже важко отримати. Акінчена гочарага, доступна чистим відданим. Аньяї, для інших, хто прагне матеріального щастя. Translation. Our Lord, the Supreme Personality of Godhead, forbids his devotees to endeavor uselessly for a religion, economic development, and sense gratification. O Indra, one can thus infer how kind the Lord is. Such mercy is obtainable only by unalloyed devotees, not by persons who aspire for material gains. Наш Господь, Верховний Бог особа, забороняє своїм відданим марно витрачати сили на те, щоб виконувати релігійні обов'язки, розвиватися економічно і задовольняти чуття. О Індро, це свідчить про велике милосердя Господа, що Він його являє лише бездомішковим, чистим відданим, які не прагнуть до матеріальних здобутків. Purport by Srila Prabhupada. There are 4 objectives in human life, namely religiosity, dharma, economic development, artha, sense gratification, karma, and liberation, moksha, from the bondage of material existence. People generally aspire for religiosity, economic development, and sense gratification.
But a devotee has no other desire than to serve the Supreme Personality of Godhead, both in this life and in the next. The special mercy for the unalloyed devotee is that the Lord saves him from hard labor to achieve the results of religion, economic development, and sense gratification. Of course, if one wants such benefits, the Lord certainly awards them. Indra, for example, although a devotee, was not much interested in release from material bondage. Instead, he desired sense gratification and a high standard of material happiness in the heavenly planets. Vritrasura, however, being an unalloyed devotee, aspired only to serve the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Lord arranged for him to go back to Godhead after his bodily bondage was destroyed by Indra. Vritrasura requested Indra to release his thunderbolt against him as soon as possible, so that both he and Indra would benefit according to their proportionate advancement in devotional service. Існують 4 цілі людського життя: релігійність, дхарма, економічний поступ, артха, задоволення чуттів, кама та звільнення з матеріального рабства, мокша. Люди зазвичай прагнуть виконувати релігійні обов'язки, розвиватися економічно і задовольняти чуття. Але віддані бажають лише служити Верховному Богові особі життя за життям. Особлива милість Господа до своїх відданих проявляється в тому, що Він позбавляє їх необхідності тяжко працювати, щоб досягти результатів у релігійності, економічному поступі та задоволенні чуттів. Звісно, якщо відданий бажає цих благ, Господь неодмінно надасть їх. Індра, наприклад, хоча й був відданим, не дуже прагнув звільнитися з матеріального рабства. Натомість його приваблювали чуттєві насолоди і високий рівень матеріального щастя на райських планетах. Чистого відданого Врітрасуру, однак, цікавило лише служіння Верховному Богові особі. Тому Господь влаштував для нього все так, щоб Врітрасура повернувся назад до Бога в битві з Індрою, який мав зруйнувати в'язницю його матеріального тіла. Врітрасура попросив Індру якнайшвидше запустити в нього блискавицею, щоб кожний з них просунувся на шляху відданого служіння у відповідній мірі. Trivargika yasa vigatam asmat patir vidate purushasya shakra tato numeyo bhagavat prasado yo dulabo kinchana gochurno nai. Our Lord, the Supreme Personality of Godhead, forbids his devotees to endeavor uselessly for religion, economic development, and sense gratification. O Indra, one can thus infer how kind the Lord is. Such mercy is obtainable only by unalloyed devotees, not by persons who aspire for material gains. Наш Господь, Верховний Бог особа, забороняє своїм відданим марно витрачати сили на те, щоб виконувати релігійні обов'язки, розвиватися економічно і задовольняти чуття. О Індро, це свідчить про велике милосердя Господа, що Він його являє лише бездомішковим, чистим відданим, які не прагнуть до матеріальних здобутків. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastuchade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai.
We offer our respects to all the assembled devotees. Ми складаємо шанобливі поклони усім відданим, що зібралися. This is very special part of Srimad Bhagavatam. Це дуже особлива частина Шримад Бхагаватам. Here we have, well, it is part of the story of King Chitraketu. Взагалі кажучи, це частина історії про царя Чітракету. Chitraketu was great king and a great devotee. Чітракету був видатним царем та видатним відданим. And he was such a great devotee, the Lord appeared in front of him in person, and they were able to converse together. Він був настільки видатним відданим, що Господь особливо явився перед ним, і вони могли один з одним розмовляти. That's very elevated devotee. Тобто це надзвичайно піднесений відданий. But still, unfortunately, something happened. Something went wrong in the life of Chitraketu. Але, на жаль, щось пішло не так в житті царя Чітракету. He was traveling around the universe, and he passed by Kailash, the abode of Lord Shiva. Подорожуючи Всесвітом, він оминав гору Кайлаш, яка належить Господу Шиві. And there he saw Lord Shiva was instructing a group of sannyasis in Krishna consciousness. І там Чітракету побачив, як Господь Шива наставляє групу саньясі щодо науки відданого служіння від свідомості Кришни. But to his surprise, he saw that Lord Shiva's wife, Durga Parvati, was sitting on the lap of Lord Shiva as he was instructing the sannyasis. Чітракету був при цьому надзвичайно здивований, що коли Господь Шива наставляв цих саньясі, його дружина Парваті сиділа на його колінах. So it's understandable, I think, that some devotees might be surprised seeing a scene like that. І можна зрозуміти, що деякі віддані будуть дуже здивовані, коли побачать подібну сцену. You'd be surprised, right? Особисто ви будете здивовані? He'd be surprised. І ви також. Yeah, I mean, it's understandable. Because these are all sannyasis, they're very serious, renounced devotees. Всі ті саньясі, що зібралися, були дуже серйозні, зречені, віддані. And there's Lord Shiva with his wife on his lap. І при цьому дружина Господа Шиви сиділа у нього на коліні. So it's a little, the understanding of what's going on and how to really see it all is a little complicated. Тобто нам може бути важко зрозуміти, як це могло таке відбутися. And a few different reasons are suggested by different devotees that why Lord Shiva, Chitraketu, seeing that, he laughed. Деякі віддані висловлюють різні думки щодо причин того, чому Чітракету, побачивши цю сцену, засміявся. Anyway, we won't go into the question of why did he laugh. Ми не будемо дуже подробно зупинятися на тому, чому саме він засміявся. I mean, it's also sort of understandable in a sense. Я думаю, що до цього теж можна дійти своїми роздумами. But anyway, one way or the other, Durga, the wife of Lord Shiva, she felt very offended. Проте дружина Господа Шиви, Дурга, відчувала себе дуже ображеною. Actually, on behalf of Lord Shiva, she felt offended. Вона відчувала себе ображеною від імені Господа Шиви. Not like you're laughing at me, that offends me, but you're laughing at Lord Shiva, my husband, that offends me. Не те, що вона думала, що це образа, що Чітракету сміявся над нею. Ні, вона була ображена тим, що він сміявся над її піднесеним чоловіком. So on the spot, she cursed Chitraketu. І на тому самому місці вона прокляла царя Чітракету. You become a demon. Ти станеш демоном.
Yeah. And that's what happened. He became Vritrasura. Що врешті-врешті сталося? Він став Врітрасурою. When just immediately after receiving the curse, Chitraketu, he just accepted it like, all right. І коли його прокляли таким чином, Читракету одразу це прийняв, сказав, окей. Yeah, and off he went to accept the curse. І він так і пішов, отримавши це прокляття у свою адресу. And there's a famous verse there somewhere. Lord Shiva is speaking, just observing the reaction of Chitraketu. Споглядаючи цю реакцію Читракету, Господь Шива промовив дуже відомий вірш. Narayana parasarve nakutaschana bibyati swarga pavarga narakeshu apitulyarta darshanam. Lord Shiva is saying, just see the character of the devotees. Господь Шива каже у цьому вірші, тільки подивіться, які якості піднесеного відданого. Whether they're going to heaven or hell or just whatever's going to happen to them, they don't mind. They just remain fixed in Krishna consciousness. Для чистих відданих неважливо, йдуть вони на небеса чи у пекло, вони завжди залишаються дуже ствердженими у своїй свідомості Кришни. Chistik Vidanik, да? Chistik Vidanik. Так само. Yeah, right. Chistik Vidanik. Sure. Very special people. Чисті віддані дуже особливі люди. So it happened that he turned into a demon, at least physically. Згодом так і сталося. Він став демоном, щонайменше фізично. Just shortly after. I mean, he had already left the presence of Shiva and Durga, and then he turned physically into a demon. Це сталося незабаром після того, як Читракету лишив цю місцевість, де він побачив Шиву і Дургу. And but he remained actually in the consciousness of a pure devotee. Але при цьому він завжди залишався у свідомості чистого відданого. It's really amazing, actually. He had this monstrous body, looks like, some super demon. Дуже важко уявити. Він мав в новому тілі тіло монстра, надзвичайного демона. But actually, in his consciousness, he was on the highest level of pure Krishna consciousness. Але його свідомість була найчистішою свідомістю Кришни. And these verses that we're reading, well, actually starting with the verse tomorrow, it's Vritrasura offering his prayers to the Supreme Personality of Godhead. Починаючи з наступного вірша, який буде прочитаний завтра, Вритрасура підносить дуже великі, визначні молитви до Верховного Бога особи. And so there's 4 verses there in this chapter of Srimad Bhagavatam. Ці дуже відомі вірші знаходяться саме у цій главі Шримад Бхагаватам. This is just an introduction to those 4. Вірш, який ми читаємо сьогодні, він є такою передмовою до цих 4 віршів. But every morning, from tomorrow, we'll be reading one of those verses. І починаючи з завтрашнього дня, ми будемо читати ці вірші один за одним. And those verses of this 11th chapter of the 6th canto, they are celebrated as extremely exceptional, practically unique verses. І ці 4 вірші з 6 глави 11 пісні, вони визначаються як надзвичайні дуже важливі вірші. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai. Shri Gunatai ki jai. Right. And so in Priti Sandarbha, Srila Jiva Goswami briefly discusses these verses. В своїй Пріті Сандарбзі Шрила Джива Госвамі стисло коментує ці 4 вірші.
So he says, just to sort of kind of prepare you a little for these verses, and you can cultivate some appreciation for them in advance. Я хочу, щоб ми трохи підготувалися в своїй свідомості до правильного сприйняття цих 4 віршів. Jiva Goswami says, thinking the good fortune of directly seeing the Supreme Lord is an impossible attainment for him. Думаючи, що побачити Бога особисто віч-навіч не є для нього досяжним, Vritrasura, his eyes filled with tears, Вритрасура з очами, які були сповнені сльозами, speaks these prayers in Srimad Bhagavatam. Вритрасура промовляє ці молитви у Шримад Бхагаватам. Because it is filled with these extraordinary prayers of pure spiritual love. Молитви, які наповнені надзвичайною любов'ю духовною. The description of Vritrasura's death is included in Srimad Bhagavatam and other Puranas also. Загибель Вритрасури описано у Шримад Бхагаватам, а також у інших Пуранах. In fact, Srila Jiva Goswami makes the point that in certain statements of certain Vedic literatures, which are identifying what is Srimad Bhagavatam, it is described as that book which has the prayers of Vritrasuras in it. Шрила Джива Госвамі, зокрема, відмічає, що в деяких авторитетних ведичних писаннях Шримад Бхагаватам описується як твір, який містить в собі опис загибелі Вритрасури. It might sound a little unusual for us that there have to be some statements saying that, well, Srimad Bhagavatam, that's the book which says this and this and this. Для нас це може бути дуже таким незвичайним таке визначення, коли описується так, що Шримад Бхагаватам – це книга, в якій є певна річ, інша річ і так далі. But actually there are such statements, and they're just confirming which book is Srimad Bhagavatam. Але дійсно є такі вислови, які підтверджують для нас, якою саме книгою є Шримад Бхагаватам, підтверджують авторитетність цього твору. That's it, yeah. So anyway, this verse we're looking at is now introducing us, preparing us for those 4 verses. Ще раз, вірш, який ми читаємо сьогодні, він готує нас для правильного сприйняття наступних 4 віршів. And it is Vritrasura. Anyway, he's actually chastising Lord Indra. Насправді, Вритрасура, він на корі, він ругає. Ругає. Yeah. Сварить, дякую, сварить українською, сварить. Sorry, okay, that's Russian, excuse me. Right. Сварить Індру. Right. Yeah, that look at you. You want to kill me to fulfill your material purposes. Вритрасура наче каже, тільки подивися на нього. Він хоче вбити мене задля матеріальних цілей. But I am not opposed to you killing me. Але я не заперечую, вбивай мене. Because the sooner you kill me, the sooner I can go back to my Lord. Чим скоріше ти мене вб'єш, тим скоріше я відправлюсь додому, назад до Бога. Because Vritrasura for so long, he's been in this demoniac body, and he's really feeling just terribly separated from the Lord. Перебуваючи довгий час в цьому жахливому демонічному тілі, Вритрасура відчував дуже глибоке бажання повернутися до Бога. So he's saying to Indra, Prabhupada mentions actually, he's telling Indra, come on, kill me. Прабхупада, до речі, каже це в коментарі. Вритрасура звертається до Індри. Ну давай же, вбий мене. What are you waiting for? Навіщо чекаєш? Yeah, that's actually his mood. That this is a way to get out of this demoniac condition.
Це настрій Врітрасури, це такий спосіб, яким він хотів позбавитись цього жахливого демонічного тіла. Yeah, right. So Vritrasura, what a devotee, very amazing devotee. Надзвичайний відданий був Врітрасура. And I remember, actually, I can just tell you one little story. I remember when the 6th canto of Srimad Bhagavatam was first printed. Я пригадую, що коли 6-та пісня Шримад Бхагаватам була вперше надрукована, And I was in England at the time, and the day the 6th canto arrived in England, I was arrested by the police. я пригадую, що в той самий день, коли 6-та пісня з'явилася у Великій Британії, я був заарештований поліцією. It was Friday afternoon. О півдні у п'ятницю. They decided to lock me in jail till Monday morning. І вони вирішили ув'язнити мене до ранку понеділка. For the terrible crime, oh, Krishna, Жахливий злочин. distributing Srila Prabhupada's books on the Розповсюдження streets. книг Шріли Прабхупади. Naulitsak. Sure, really, it's a fact. So, the devotees in the temple somehow found out that I'd been arrested. Так чи інакше, віддані в храмі дізналися, що я був заарештований. So they brought me some Mahaprasadam. І вони принесли мені деякий махапрасад. Haribol. And they brought me the 6th canto of Srimad Bhagavatam, А також вони принесли мені 6-ту пісню Шримад Бхагаватам, which had arrived in the country that day. яка саме тоді, в той день, прибула до Великої Британії. So in the jail, they took my japa beads. Yes. І поліція забрала в мене мої вервиці для оспівання джапи. They took my Brahman thread. Забрали навіть браманічну стрічку. They told me they were afraid I might hang myself. Вони думали, що, можливо, я вирішу себе повісити на браманічній стрічці. Seriously? Ani сказали так. Anyway. Вони самі мені так сказали. So, what to do? Що ж робити? Anyway, I chanted on my fingers. І так я оспівав, відраховуючи мантру на пальцях. Every round I finished, I scratched. I found a little piece of brick on the floor. I scratched on the wall for each round. Після оспівання одного кола мантри я робив спеціальну відмітку на стіні шматочком кирпича. And I read Srimad Bhagavatam. А також читав Шримад Бхагаватам. And I read the whole 6th canto. Я прочитав всю 6-ту пісню. And so on Monday morning, I had to appear in court and pay a very small fine. Вранці понеділка я мав опинитися перед судом і сплатити дуже невеликий штраф. And they let me out. І так і вийшло, і вони мене відпустили. And I thought, maybe I should get arrested again. І я подумав, добре, якщо б мені знов заарештували. Because I was the temple commander. I was very busy in the temple. Тому що, будучи президентом храму, в мене був дуже напружений графік. Not the president, but anyway. Yeah, so I hardly got opportunity to read. Я був щасливий, що тоді отримав таку можливість читати. No, I hardly ever, in the temple, I hardly ever got opportunity. В храмі така можливість мені більше майже не з'являлася. So yeah, it was ecstatic. It was just wonderful. Це було просто чудово, екстатично. And I was thinking I must get arrested more often. Я думав, треба, щоб мене частіше заарештовували. But anyway, I mean, that's a true story. Повністю аутентична історія ця. So devotees, you are looking at a criminal. Так що, віддані, ви дивитесь на злочинця. Увага. Haribol.
Sorry. Anyway, you know, this is really a really nice and interesting verse. Це дійсно дуже чудовий та цікавий вірш. That the Lord, you know, normally we read how the Lord, he's kind of quite liberal. He lets you do this if you want. He lets you do something else if you want. Зазвичай ми читаємо, що Господь є в деякому сенсі таким ліберальним. Ми хочемо зробити щось, Він дозволяє, ми хочемо зробити інше, також можемо отримати дозвіл від Нього. But here, Richard Sura says that our Lord, the Supreme Personality of Godhead, He forbids His devotees to pursue dharma, artha, and karma, religiosity, economic development, and sense gratification. Проте в цьому вірші ми читаємо, що Господь забороняє своїм відданим витрачати сили на дарму, арту і каму, тобто релігійні обов'язки, економічний розвиток та задоволення чуттів. Because He's had this terrible body, like this gigantic body of a demon, and He hasn't been able to do these things. Врітрасура дуже, у нього була скорбота щодо того, маючи таке велике демонічне тіло, він не міг виконувати служіння Господу. And he's taking it. This has been the mercy of the Lord to not allow me to do these things. І він зрозумів, що це була особлива милість Господа, що дозволив йому займатися трьома перерахованими речами. And so he says to Indra that in this way, because the Lord does this, we can infer, we can understand how kind the Lord is. Врітрасура робить висновок, що з цього ми можемо зрозуміти, можемо самі зробити висновок, наскільки добрим є Господь до своїх відданих. But only for the unalloyed devotee. Але тільки для чистих, бездомішкових відданих. Really? Okay. Bez Dumakomek. Бездомішкових. Okay, anyway, we'll leave it. And he's saying, not for people like you, Indra. Але не для таких, як ти, о Індра. Yeah, you're one of these people who he aspires for material gains. Ти, Індра, лише один з тих людей, які марно прямують до матеріальних благ. Even Prabhupada mentions, Indra is a devotee. Хоча при цьому Шріла Прабхупада зазначає, що Індра є відданим. But as they say, there are devotees and there are devotees. Але як кажуть, є віддані, але є і віддані. If you understand the idea. Розумієте, про що ми кажемо? There are devotees like Indra, then there are devotees like Vritrasura. Тобто є віддані такі, як Індра, а є віддані такі, як Врітрасура. So we've got to try in our humble little ways to become devotees like Vritrasura. Дуже смиренно. Ми маємо робити спроби, маємо мати намір стати такими відданими, як Врітрасура. We've been in this material world for how many lifetimes we have no idea. Перебуваючи в матеріальному світі дуже багато життів, ми не маємо жодного уявлення, як це зробити. How much sense gratification have we had? Наскільки багато гріховної діяльності ми вчинили. Surely we've had tons and tons of many different types of sense gratification. Безперечно, ми маємо за собою багаж з тонн і тонн задоволення чуттів. But what good has it done for us? It hasn't done us any good at all. І взагалі кажучи, можливо, ми взагалі нічого такого доброго для людей не зробили. So let us for once and for all say, that's enough. I've done that. We're finished with that. Давайте собі раз і назавжди скажемо, все, ми з цим закінчуємо, з цією діяльністю. Назавжди. And if we can come to that point and stay like that, well, that's the mercy of the Lord. Якщо ми можемо дійти такого висновку і зробити таке для себе твердження,
Це безперечно милість Верховного Господа. Yeah, so Indra is thinking, I got to save my life because Vritrasura came to attack him. І Індра думав, я маю зберегти своє життя, тому що Врітрасура нападав на нього. Yeah, I got to fight with Vritrasura and kill him to save my life. Я маю битися з Врітрасурою для того, щоб зберегти своє життя. And Vritrasura is thinking, you got to kill me so I can have a real life. А Врітрасура думав, ну так вбий же мене, що я здобуду вічне життя. As it happened, it took Lord Indra 1 year to kill Vritrasura. Насправді так виявилося, що у Індри цілий рік був зайнятий тим, щоб вбити Врітрасуру. It's pretty amazing. He decapitated Vritrasura. Він відрізав голову Врітрасури на протязі цього часу. But cutting, it took a year. І от так він відрізав йому голову Індрі майже цілий рік. Finally, Vritrasura died at the end of the year. І наприкінці року Врітрасура таки помер. But Vritrasura is saying to him, come on, do it. І отже, Врітрасура казав, давай, зроби це. Давайте, yeah. So there's a similar, a related story, actually. Є історія, яка є подібною до цієї. It's in Garga Samhita. Вона описана в Гарга Самхіті. It's an alternative story of the killing of Denakasura. Де описана подібна історія вбивства Денакасури. Yeah, we're all familiar with that story. Ми добре знаємо про цю історію. You all know, don't you, how Krishna killed Denakasura? Ви знаєте, чи не так, як Крішна вбив Денакасуру? Так? No, you don't. Ні, насправді ні. Because Balaram killed Denakasura. Тому що Баларам його вбив. But anyway, You got us. anyway, in Garga Samhita, there is a story in which Krishna kills Denakasura. Але в Гарга Самхіті є історія про те, як саме Крішна вбив Денакасуру. And it's got similarities to this situation right here. І в цій історії є певна подібність до того, що ми читаємо сьогодні. Denakasura had been a devotee before, but he got cursed to become a demon, so then he was Denakasura. Денакасура також у минулому житті був відданим, проте був проклятим на те, щоб отримати тіло демона. Now he's fighting with Krishna. І тепер він бився з Крішною. And while he's fighting, of course, he's focusing on Krishna. He's looking at Krishna all the time. І під час цієї бійки з Крішною він фокусував на ньому свій розум, свою увагу весь час. And he became purified while fighting. І так, під час цього бою він очистився. And he became a devotee І став відданим. right in the middle of the fight. Прямо під час цієї бійки. And when Krishna saw that this Denakasura, now he's a devotee, then Krishna stepped back. And he said, oh, I can't kill you now. Побачивши, що Денакасура став відданим, Крішна відступив і сказав, тепер я не можу тебе вбивати, ти став відданим. And Denakasura said, no, don't worry about that. Just kill me. Але Денакасура казав, не хвилюйся про це, лише вбивай мене. And Krishna said, no, I can't kill a devotee. Крішна каже, ні, не можу вбивати відданого. And Denakasura said, no, don't worry, just do it, please. Денакасура сказав, будь ласка, just do it, вбий мене. Let me get out of this demoniac body. Дозволь мене позбутися цього демонічного тіла. Let me get back to Godhead. Дозволь мені повернутися додому, до Бога. But Krishna wouldn't do it. Але Крішна так і не зробив цього. So Denakasura is just heartbroken, he's crying. Серце Врітрасури було розбите, він плакав. You should kill me. Why won't you kill me?
Ти маєш вбити мене, будь ласка, зроби це. And Krishna says, all right, look, I tell you what, I will just change your mentality on the surface, just a little bit, so you become demoniac again. Кришна сказав, добре, що я зроблю? Я так зовнішньо зміню твою свідомість, що ти начебто знову станеш демоном. So he did that and he killed Denakasura. Так він і зробив, і потім вбив Денакасуру. Yeah. So anyway, Vritrasura, he is like that. He's on a very elevated level of Krishna prema. І Врітрасура, його історія є подібною до тієї, що ми згадали, і він знаходився на дуже високому рівні Кришна преми. So yeah, it's such an extraordinary story. As we mentioned, Jiva Goswami glorifies it. І це надзвичайна історія, яку ми прочитали, і Шрила Госвамі прославляє цю історію. It's one of, he glorifies it as one of the most important and like educational stories in Srimad Bhagavatam. Шрила Госвамі каже, що історія Врітрасури одна з найбільш важливих та повчальних у Шримад Бхагаватам. So over the next 4 days, our heroes will go verse by verse through that story. І на протязі 4 наступних днів наші герої будуть розповідати про кожен з 4 відомих віршів молитви Врітрасури. Wow, what nectar is coming. Який нектар нас очікує. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sure. That's it.